Mariscos Tamasula. It's basically like seven seas, but with different ingredients. The actual ingredient was cahuama, which is turtle, but because they're an endangered species, they had to let that go and replace it with stingray. You heard it right. Stingray tacos, my friends. Nomás checa el gato. Look at Deja that. que brinquen los camarones. ¿Y qué tiene ahí? Ahí lleva mantarraya, calamar, pulpo y camarón. Y la receta de mi abuelita. And the stingray sauce. ¿Ya? So basically stingray, shrimp, and calamar fish. And that's the broth. See, those are tacos also, the same thing. But the broth is really good. ¿Y cuántos años tiene usted aquí? 54 54 years in this stand. I highly recommend it. y contando. Mariscos Tamasula. And more to come. And then these are all the ingredients that you guys could put. ¿Y la dirección de aquí, Tamasula? Es Avenida Granada 435, Colonia Obrera. Ya no se llama Obrera, se llama Granada, bro. So this is the broth. Está caliente, ¿Me da un taquito, por favor? Sí. So basically, this is the shrimp. Échale This is- lo que gustes. ¿Cuál es la mantarraya y cuál es el calamar? Esta es la mantarraya, este es el calamar, este es el camarón. Y abajo viene el pulpo. Este es el pulpo. So that's octopus, shrimp, calamar, fish, and stingray, all mixed together. Then you put some pico de gallo, which is basically tomato, onions, and cilantro. Chile habanero, dile. Dile que le ponga chile habanero. ¿Y esta salsa qué es? Esa salsa es de pico de pájaro. Pico de pájaro. Ajá. Y esta es de habanero. Y This is esta es, habanero sauce. y esta es de cacahuate. Y hay que le ponga This lo one que has quiera. peanut sauces. Dile que le ponga vino tinto también. Vino tinto, some wine. You Ya, put es some todo. habanero sauce. You put some ¿No wine. quieres taquito? Ahí te va. Put a little bit of the peanut sauce. Vamos a participar en la campaña aquí, ¿lo que? And then you get some, you eat it with some chips. It's delicious. You take a bite of this, and then you take a sip of this broth, and it will give you energy. ¿O qué te está? ¿Qué te está trayendo a regalar? Mendigo desgraciado, dile. De langosta. Unas colitas de langosta. Wow. Entonces me lo agarra. ¿Sí me da otro taco, Tamasula? Claro que sí. Tu cosa allá al otro lado. Y las tortillas recién hechas. ¿A cuál debe? Y de puro maíz, dile. Corn tortillas that are just freshly brought to him. De puro maíz amarillo. Va, échale. Buenos días. Good out, guys. Sirve para nada. Y el Tamasula está joven porque come de su producto. He looks young and strong because he eats every day from whatever he cooks. He doesn't even get tired of it. Ya tengo 70 años, imagínate. He's 70 years old and look how strong he is. ¿Y a qué hora se despierta para hacer la comida? A las 3 de la mañana diario. He wakes up at 3 in the morning every day. ¿Y a qué hora se abre aquí? A las 7. He opens at 7 in the morning, De 7 a 5. 7 to 5 p.m. Come visit him. So he's open every day, pero Navidad no va. No, Navidad, Año Nuevo. New Year's and Christmas Porque no me hacen tortillas. Si is the only days that he has off no, sí me vengo. because they don't make him tortillas those 2 days. So every day you can come see him 24/7.
from 6. ¿A qué hora? 6 de la mañana? ¿Perdón? ¿A qué horas abre? A las 7. 7 to 5 p.m. De 7 a 5. 7 to 5. Enfrente de la canasta. Right in front of la canasta, guys.